Hello everyone. Uh, Today's lecture is going on the topic HTML helpers in ASP.NET MVC Razor View. Basic HTML helper controls in ASP.NET आपण बघितले HTML कंट्रोल्स. ओके, ते कंट्रोल्स तुम्ही डायरेक्टली ASP.NET काय करत होता, ड्रॅग ड्रॉप करत होता, बरोबर. फॉर्म त्याचा यूज करून तुम्ही फॉर्म करत होता आणि code.cs फाईलमध्ये त्याचा कोड लिहित होता, बरोबर. तर हेच कंट्रोल्स आपल्याला काय करायचे आहेत, MVCमध्ये यूज करायचे. ते तुम्ही डायरेक्टली काय करू शकत नाही, ड्रॅग ड्रॉप करू शकत नाही. ओके, त्यासाठी तुम्हाला ASP.NET MVCमध्ये HTML हेल्पर प्रोव्हाइड केलेलं आहे. ओके, तर ते काय करेल, ASP.NEट MVC use HTML helper in a view to render HTML contents. Okay, that returns the HTML content as a string. हे म्हणजे तुमचा वेब फॉर्म जसं काय तुम्ही कंट्रोल यूज करत होता, ते वेब पेज डिस्प्ले करण्यासाठी, इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करण्यासाठी तुम्ही कंट्रोल्स यूज करत आहात. सेम कन्सेप्ट आहे, फक्त याच्यामध्ये डायरेक्टली कंट्रोल यूज न करता कोडिंग थ्रू तुम्हाला काय करायचं आहे, तर ते कंट्रोल्स यूज करा. मग तर त्यासाठी तुम्हाला जास्त कोड लिहावं लागेल. ओके, तर MVCमध्ये तुम्हाला काय केलेलं आहे, ASP.NET MVCमध्ये HTML हेल्पर प्रोव्हाइड केलेले आहेत, जे काय करतात तुम्हाला, तर कंट्रोल ॲज इट इज तुम्ही यूज करू शकता. कुठले HTML कंट्रोल्स तुमचा फॉर्म क्रिएट करण्यासाठी. ठीक आहे, तर इफ यू यूज HTML हेल्पर इन MVC ॲप्लिकेशन that does not maintain any view state and the loading time period of website will be reduced and page performance will increased. ओके, म्हणजे काय, जसं ASP.NET मध्ये तुम्ही जर कंट्रोल्स यूज केले तर व्ह्यू स्टेट त्याची इन्फॉर्मेशन, पेजची इन्फॉर्मेशन सेव्ह केली जात होती. याच्यामध्ये तुमच्या पेजची इन्फॉर्मेशन, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन काय केली जात नाही, मेंटेन केली जात नाही. त्यामुळे काय होतं, तर लोडिंग टाईम पिरियड तुमचा रिड्यूस होतो, प्लस तुमचा पेज परफॉर्मन्स इन्क्रीज होतो. ठीक, म्हणजे तुमचं पेज जे आहे ते ब्राउझरला कमीत कमी वेळेत काय केलं जातं, डिस्प्ले केलं जातं. ठीक आहे, आता याच्यामध्ये दोन टाईप आहेत HTML हेल्परचे. फर्स्ट वन इज दी बेसिक HTML helpers and second is strongly type HTML helpers. See, what are the basic HTML helpers available in ASP.NET MVC? There are 10 basic HTML helpers. First one is the @HTML.begin forms, same @HTML end form, then @HTML text box, @HTML text area, @HTML password, then @HTML hidden, @HTML checkbox, radio button, drop down list and list box. These are the basic HTML helpers. Begin form and end form is used to start and end the form. Then if you want to use text box on your form, then use @HTML.textbox. then if you want to add text area, that you want to enter multiple line information, then you have to use @HTML text area. Then if you want to enter password or sensitive information, then you have to use @HTML password control, then HTML.hidden, that provide you hide the information during the execution of the web page. Then @HTML checkbox,
provide the checkbox control where you have to choose multiple choices belongs to choices. Okay, then radio button, drop down list and list box. Next are the strongly typed HTML helpers, which are that @HTML text box for, @HTML text area for, @HTML password form, @HTML hidden for. Same, but it used to bind the specific model control. ओके, स्पेसिफिक आयटमला तुम्हाला काय करायचं आहे, जर ॲड करायचं असेल तर तुम्ही स्ट्रॉंगली टाईप यूज करा. जसं स्ट्रॉंगली टाईप व्ह्यू यूज करता ते स्पेसिफिक मॉडेलसाठी तुम्ही काय करता, तो व्ह्यू यूज केला जातो. त्या मॉडेलसाठीच तो व्ह्यू काय केला जातो, यूज केला. सेम जसं आपण स्ट्रॉंगली टाईप व्ह्यू जर यूज करत असेल तर तुम्ही काय यूज करणार, स्ट्रॉंगली टाईप HTML हेल्प प्लस यूज करणार HTML कंट्रोल्स ॲड करण्यासाठी. ओके, let's see with the example. First example for the basic HTML help plus. Here create one ASP.NET MVC application and add the controller, give name as the user controller, that select empty template. Once you add the controller, then add one method, that is user details, that returns the view in controller. Then create or add the view by right click on the user details method. Okay, once you add a view, use all basic HTML helpers inside the view. See how it is. See, write the HTML code, HTML head, then add meta name as a viewport, give content as a width, depth. Okay, device डॅश विड्थ मीन्स तुमचं जे डिव्हाइस असेल त्याचा एरिया असेल त्यानुसार तुमचं व्ह्यू पोर्ट म्हणजे तुमचं पेज ॲडजस्ट होईल. देन गिव हेडिंग युजर डिटेल्स, ॲड वन टेबल, जसं आपण HTMLमध्ये सिम्पल टेबल ॲड करतो त्या पद्धतीनं. देन यूजिंग HTML begins form method that's used to start the form or add the form into the web page. Okay, then in first row add a text box. Okay, @HTML.textbox username. Okay, त्या टेक्स्ट बॉक्सला काय असेल, नेम असेल यूजर नेम. देन ॲड इन सेकंड रो @HTML.textArea user address. Then password, hidden field, checkbox, then radio button. ओके, रेडिओ बटनला तुम्हाला काय द्यायचे आहेत, ऑप्शन द्यायचे आहेत. त्याच्यासाठी काय केलेलं आहे बघा, @HTML रेडिओ बटन इन ब्रॅकेट, फर्स्ट व्हॅल्यू इज द जेंडर. ओके, जेंडर is the caption for the radio button. Then first value is male and by default it will be true for selecting first radio button. Then add second radio button for the female gender, radio button in bracket gender, then female, true. Okay, then add drop down list. In drop down list you have to add the item list. For that write @HTML.dropdownlist, give name DRP country, comma new list. List is the collection type, that is select list item. In that add the number of items,
using curly bracket new select list item, text is equal to select, value is equal to 0, then new select list item in curly bracket, test is equal to idea comma value is equal to 1. That will add the first atom as a select having index number 0, then second atom is India having index value is 1, then third value is USA having index value is 2. Okay, that means drop down list contains 3 values: select, India and USA. Next is the list box. List box also contains a list of values or atoms, same as like the drop down list. You have to create new list having name select list item, then add the values into it. Here we have to add 1, 2 and 3. These are the values. Then display name @html.displayname. Okay, this is the output of your basic HTML helper. Okay, that above code, when you execute that method, action method, which is user details, then it will produce the output. There is a waveform that contains text box, text area, password, hidden field, then checkbox, radio button, drop down list, list box, display name and editor content. Okay, next is strongly type HTML helpless. In this example, you need to create a model, one controller and view, because we have to use strongly type view that need to access a model. See, create first the model with name user model. In that, declare some variables, that is public int user id, get set properties, username, age, address and user mobile number. Then boolean user gender, check id. Then create list for the drop down list. For the list box, and create another class, that is student, for the accessing the student id and name. Okay, that means your user model contains 2 classes. First class is user model and second one is the student. The user model class is used for binding all the text box and drop down list related controls, and also create a list for the student. That's information contains into the another class, that is second class is the student, is used for the binding list, in which you have to add id and name, which will contain multiple data inside that for the binding the list box. Okay, next add the controller having name user strongly controller. Right click on the controller folder and create the new controller by add and give name as the user strongly controller. Use empty MVC controller, then open it
and write the code inside the controller, that is public class user strongly controller inherit the controller basic class. Then write one action method, that is public action result user strongly details, that contains the one object of user model class that are created into the model. User model u is equal to new user model, that created object of the model class, and fill the data in this list that we have to created from for binding drop down list and list box. Okay, here u dot list drop down is equal to new list, that fill the drop down list with the data, that is selector that contains the atoms, select 1, 2 and 3. Then create the list for the filling list box, that u dot list box data is equal to new list student. Okay, that will fill the information, name is equal to select and id is equal to 0, 1, 2, 3. Okay, and it returns the model, that is return view in bracket u is the object of the model, that means it return the model. Next, create a view. Okay, create a view with the user strongly details and use strongly typed HTML helper inside the view. For that we have to use scaffolding technique, that means use view engine as a razor, then select proper model class. For that you have to create the view. Okay, then click on add button. It will generate the code for all the controls you need to configure according to your needs. Here is the view which contains all strongly typed HTML helper controls. Okay, see, that will generate the following output, that user model, user ID, name, age, address, user mobile number, check ID, user gender, then list box and drop down list, and one button. Okay, for that you have to write this code. In this, for the text box, use @HTML text box for in bracket model equal to model dot username. That means that text box used for that model username property. Okay, जे फक्त त्याच प्रॉपर्टीसाठी यूजर नेम याच प्रॉपर्टीसाठी तो टेक्स्ट बॉक्स काय केला जाईल, बाइंड केला जाईल. ओके, पर्टिक्युलर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीसाठी किंवा तुम्ही जे मॉडेलमध्ये काय लिहिलेले आहेत व्हेरिएबल्स लिहिलेले आहेत जे तुम्ही काय करणार आहेत ॲक्सेस करणार आहेत, त्याच्यासाठी पर्टिक्युलर तुम्ही काय करताय स्पेसिफिक कंट्रोल क्रिएट करताय, त्याच्यासाठी तुम्ही यूज करणार आहे स्ट्रॉंगली टाईप control HTML helpless. Okay, thank you.